Figure 5.1 shows particles. Particles বলতে এখানে কোন পার্টিকেল মিন করছে ওরা? Molecules in a sample of liquid water. Explain using ideas about particles while liquids expand more than solids for the same temperature rise. Same temperature rise এ লিকুইডরা বেশি এক্সপ্যান্ড করে কেন? কোশ্চেন দেখছো সবাই? এভরিওয়ান, why do liquids expand more? দুইটা পয়েন্ট কি হবে? Intermolecular forces between liquids is smaller, or smaller forces or smaller force between particles in liquids. এক মার্ক। আরেকটা পয়েন্ট কি? Solids এ particles are tightly packed, are more space between liquids. গাইস পয়েন্টগুলো বুঝতে পারছো সবাই? একটা পয়েন্ট হলো intermolecular forces are smaller between particles in liquid. উইথ লিখলো হবে। আর একটা সেকেন্ড পয়েন্ট কি লিখবা? Particles have more space. Solids are more tightly packed লিখলো হবে। তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? বন্ধুরা নেক্সট, এটা একদম কমন একটা কোশ্চেন, প্লিজ মেস আপ করো না এক্সামে। বিতে দেখো কি বলছে, boiling point of water is 100 degrees Celsius. State the boiling point on Kelvin scale of temperature. Boiling point Kelvin scale কি হবে? 100 plus 273 কত আসে? Okay, so everyone focus please. State the boiling point of water on the Kelvin scale of temperature. কত হবে এটা? 100 plus 273 কত আসে? 373. All good? No confusion. Fine. Next, the temperature remains constant as water turns from liquid to gas at the boiling point. Temperature constant থাকে as water turns from liquid to gas at the boiling point. Explain in terms of particles why energy must be provided even though the temperature stays constant. Guys, আমার energy provide করতে হবে কেন? Even though temperature remains constant. To separate the particles. Particles দেরকে কি করার জন্য? আমার separate করার জন্য। বুঝতে পারছো? Or to overcome intermolecular forces. কি কি পয়েন্ট হতে পারে? To separate the particles একটা পয়েন্ট, আরেকটা কি? To overcome intermolecular forces. দেখি ওরা কি পয়েন্ট দিছে। কত নম্বর কোশ্চেন এটা? 5b2। হ্যাঁ, এই যে সেপারেট দ্য পার্টিকলস। গাইস একটা জিনিস দেখো তো, ডিড ইউ নোটিস সেপারেটের নিচে একটা আন্ডারলাইন করা, মানে এক্স্যাক্টলি এই ওয়ার্ডই থাকতে হবে আমার। সেপারেট মানে সেপারেটই থাকতে হবে, বুঝতেছি? সেপারেট দ্য পার্টিকলস, আর একটা কি? টু ওভারকাম এই যে ইন্টারমলিকুলার ফোর্সেস অফ অ্যাট্রাকশন। দুটার একটা। Separate the particles or to overcome intermolecular forces of attraction. Is this clear for everybody? Any confusion, anyone? Sure? Okay. An electric heater is used to heat a sample of metal as shown in figure 5.2. Everyone focus please. Electric heater দিয়ে আমি sample of metal কে heat করতেছি. There is no thermal energy transferred from the metal to the surroundings during heating. The metal has a mass of 200 gram and initially at 15 degrees Celsius. The heater is switched on for 2 minutes and then switched off. The maximum temperature reached by the metal is 40 degrees Celsius. The power of the heater holo 20 watt. Calculate the specific capacity of the metal. Is there anyone who tried but faced problems while solving this? Anyone? থাকলে প্লিজ আমাকে এখনই বলো। সবাই রিলেট করতে পারছো? এদিকে দেখো। ট্রিক শিখাই দেই which will help you during your actual exam everybody. এই ট্রিকটা তোমাকে অনেক অনেক অনেকই হেল্প করবে। And the trick is, question পড়লা না, specific heat capacity পাওয়া মাত্রই you just recall your relevant equation. Specific heat capacity সাথে what is the equation? E equals to mc
del theta. Now m এর ভ্যালু do I have? Yes. c এর ভ্যালু এটা বের করব del theta 15 থেকে 40 এটাও তো জানি। এখন তুমি বলবা এটা তো আমাকে ডাইরেক্টলি দেওয়া নাই সি বের করার জন্য, এটা ডাইরেক্টলি দেওয়া নাই বাট ইনডাইরেক্টলি ঠিকই দেওয়া আছে। এনার্জি, পাওয়ার আর টাইম কে লিংক করে হোয়াট ইজ দ্য ইকুয়েশন? এনার্জি ইকুয়ালস টু পাওয়ার ইনটু টাইম equals to mc del theta. Do I have the value of power, everybody? 20. And do I have time? Of course. 2 minutes যেটা দেওয়া, মিনিটস এ রাখলে কি হবে গাইজ? আমাদের মিনিটস থেকে কি আনতে হবে? সেকেন্ডসে। মিনিটস থেকে আমার সেকেন্ডসে আনতে হবে। ক্লিয়ার? গুড। গাইজ কত আসে? তাড়াতাড়ি করে বলো আমাকে। Everyone put in the values and give me the answer quickly. হ্যাঁ 480। 480 কি ইসে বললা? কেজিতে বলছো? গ্রাম কিন্তু। এই যে এটা কিন্তু একটা ট্রিক, 90% অফ দ্য টাইম আমার ম্যাথসটাকে কেজিতে আনতে হয়, বাট এই জায়গায় বাই লুকিং এট দ্য ইউনিট, looking at the unit you have to figure out যে আমার answer has to be given in gram. 0.48, okay, 0.48 joule per gram per kg degree Celsius. 0.48 correct. Guys, all clear everyone? No confusion? Okay, next গেলাম। 6 এর কোশ্চেনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট গাইস, খুব কেয়ারফুলি দেখো কি হচ্ছে। The virtual reality headset figure 6.1 contains a display and a lens as shown in figure 6.2. Guys, এক্সট্রা অনেক পয়েন্টস লিখতে হবে যেগুলো আমি বলার সাথে সাথে লিখে রাখো। সবাই আমার কথা শোনো এই কোয়েশ্চেনটার সাথে সাথে, বিকজ আই হ্যাভ আ ফিলিং তোমরা লেন্সে অনেক উইক। এম আই রাইট? লেন্সের সবগুলো কি মুখস্থ আছে তোমার? আমি প্রিটি শিওর নাই এটা তোমাদের। সো লেন্সের জিনিসগুলা কিভাবে মনে রাখলে তোমার জন্য ইজিয়ার হবে সেটা আজকে আমি তোমাদেরকে বলে দিব। এদিকে দেখো। The virtual reality headset contains a display and a lens as shown in figure 6.2. Okay. তারপরে the display is the object for the lens. The lens acts as a magnifying glass and forms a virtual image of the display. Describe, everyone. Describe where the display must be positioned relative to the focal length of the lens for the lens to act as a magnifying glass for the image on the display. একটা সেকেন্ড গাইস, এটা কোন জায়গায় আছে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে, আমি তোমাদেরকে এতবার দেখাইছি এটা লাইটের 3rd লেকচারে, লাইটের পার্ট 3 তে লেন্সেসে। সো এইটার দিকে তাকায় দেখো, ম্যাগনিফাইং এ চলে যাও, ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাইক দিস এভরিবডি। আইস না বোর্ড প্লিজ, বাবা একটু সবকিছু বন্ধ করে বোর্ডটা দেখো, এর থেকে ইম্পর্টেন্ট কিছু নাই। ম্যাগনিফাইং গ্লাসে যখন আসবে আমাদের, ম্যাগনিফাইং গ্লাসে আমাকে জিজ্ঞেস করছে অবজেক্টটাকে কোথায় প্লেস করব আমি রিলেটিভ টু দা ফোকাল লেন্থ। সো এই লেন্স আর এফ মানে কি? ফোকাস। এই লেন্থটার নাম কি? ফোকাল লেন্থ। তাহলে অ্যান্সার কি হবে? অবজেক্টটাকে উইদিন দ্য ফোকাল লেন্থ, বিকজ আমাকে কিন্তু তুমি যদি বলো বিটুইন দ্য লেন্স এন্ড ফোকাস, এটা লিখলে হবে না। কেন? বিকজ আমাকে অ্যান্সার করতে বলছে রিলেটিভ টু দ্য ফোকাল লেন্থ, মানে অ্যান্সার হ্যাজ টু বি ইন টার্মস অফ ফোকাল লেন্থ। বুঝতে পারছো? এটা কি ফোকাল লেন্থের বেশিতে নাকি ফোকাল লেন্থের কমে? কমে, তার মানে লেস দেন ফোকাল লেন্থ এটা বলতে পারো, অর উইদিন দ্য ফোকাল লেন্থ, দুটোর একটা। গাইস এই টার্মটা কি সবাই বুঝতে পারছি আমরা? ফোকাল লেন্থের পার্টটা উইদিন দ্য ফোকাল লেন্থ। দেখতে যাবো?
less than focal length. তারপর দেখো, explain how a virtual image is formed. Guys, virtual image এ কি হয়? What happens with a virtual image? Everyone, কে বলতে পারবা? Light rays do not meet, একটা পয়েন্ট হতে পারে, একটা পয়েন্ট, আরেকটা পয়েন্ট। না না, আপরাইট ইস্যু না, আপরাইটের সাথে ভার্চুয়ালের কোনো কানেকশন নাই। The rays do not meet on the screen বলতে হবে। তো কোন জায়গায় মিট করে না? On the screen, যে জায়গায় rays do not meet on the screen, or rays গুলা একটা পয়েন্টে যে মিট করে না, or the rays do not converge। বুঝতে পারছো? rays do not converge, আরেকটা পয়েন্ট হতে পারে rays do not meet on the screen। গাইস, এই জায়গায় বসেই মেমোরাইজ করে ফেলো, অনেক রিপিটিটিভ এই টার্মস গুলা, ভেরি লাইকলি এগুলাই তোমাদের এক্সামে আসবে, ভেরি লাইকলি। কোনো জায়গায় কোনো কনফিউশন থাকলে এখনই ক্লিয়ার আপ করে নাও, কোনো তাড়াহুড়া করতেছে না আমি। হ্যাঁ পাবো, ইয়েস, লাইট রেজ ডু নট মিট। অল গুড এভরিওয়ান, নেক্সটে যাব। দেখো কি বললো, an arrow on the display is 3.4 centimeter from the lens. An arrow on the display is 3.4 centimeter on the lens. Okay, display lens থেকে 3.4 centimeter দূরে। আচ্ছা, ফাইন। Virtual image of the arrow is 22 centimeter from the lens. Figure 6.3 shows the arrow O. Arrow হলো অবজেক্টটা on the lens, sorry, O, the lens L, এটা হলো আমার লেন্সটা, এই লাইনটা হলো লেন্স, and the virtual image of the arrow I drawn on the grid with a scale of 1:2. Okay. On figure 6.3, draw a ray diagram to show the formation of the virtual image I. Guys, তোমাকে তো আমি ক্লাসের মাঝখানে আমার লেকচার বের করে দেখাই দিলাম, রাইট? কে তোমাকে এভাবে লেকচার বের করে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দেখাই দিবে এক্সামের সময়? কেউ দেখাবে? দিস ইউ হ্যাভ টু ফিগার আউট বাই ইয়োরসেলফ। হাউ ডু ইউ ফিগার আউট? শুনো আমার কথা এভরিওয়ান, আগে দেখো, কপি করার জন্য অস্থির হয়ে যায় না, কপি করতে আমি এনাফ সময় দিব, আগে দেখে নাও। সব সময় রেটা অরিজিনেট করব কোন জায়গার থেকে? অবজেক্ট থেকে। সব সময় আগে অবজেক্ট থেকে অরিজিনেট করব। দেখো তো কি হচ্ছে এভরিওয়ান, অবজেক্ট থেকে রে অরিজিনেট করলো, এই যেই রেটা প্যারালাল টু দা ইয়ে হবে, লেন্স হবে, সেই রেটা রিফ্র্যাক্ট করবে। আর যে রেটা সেন্টার অফ দা লেন্সের ভিতর দিয়ে যাবে, সেই রেটা না passes straight without any deviation. সেন্টারটা কি চলে যাবে? স্ট্রেইট। এখন এইটা অফকোর্স রিফ্র্যাক্ট করবে। গাইজ, রিফ্র্যাক্ট ওয়াটার মানে কি আমরা জানি সবাই, রিফ্র্যাক্ট মানে কি? বেন্ড করবে। এখন ইউ মাইট বি ওয়ান্ডারিং, এই যে বেন্ডিং যে করব, কতটুক বেন্ড করব আমি? হাউ ডু আই নো গাইজ যে আমি কি এতটুক বেন্ড করব, এতটুক বেন্ড করবো নাকি এতটুক বেন্ড করব? তো এইটার ট্রিকটা হলো এই পয়েন্টটা আর এই পয়েন্ট, both rays appear to be coming from the image, tip of the image. শুনছো টার্মটা? Both of the rays appear to the eye to be coming from the tip of the image, everybody. তাহলে এই পয়েন্টটাকেও ধরে আমরা টিপে নিয়ে যাই, টিপে, তারপরে এই রে থেকে আরেকটা পয়েন্ট এখানে যাবে, সো আমার চোখে যে রেটা আসবে,
গাইস আমার চোখে যে রেটা আসবে, এই রেটা, এই রে দুইটা আমার চোখে যেটা আসবে সেটা মনে হবে এই দুইটা রে আসতেছে ফ্রম হিয়ার। তাহলে আমার চোখ ইমেজ দেখবে নাকি অবজেক্ট দেখবে বলো? ইমেজ দেখবে, এক্স্যাক্টলি। আমার চোখ এই বড় এনলার্জড ইমেজটা দেখবে। বুঝতে পারছো? দিস ইজ হাউ ম্যাগনিফাইং গ্লাসেস ওয়ার্ক। ক্লিয়ার? না না, কেন লেন্স ড্র করতে হবে তোমার? লেন্স কেন ড্র করতে হবে? লেন্সকে তো এল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেই দিছে, আবার ড্র করা লাগবে না। ড্র করে নাও সবাই। আঁকার পরে, সো এটা লিখে রাখছো সবাই, রে প্যারালাল টু দা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস passes থ্রু দা ফোকাস। ভেরি গুড। আর তারপরে আমাকে জিজ্ঞেস করলো তোমার ইয়ে বের করতে, ফোকাল লেন্থ বের করতে। ফোকাল লেন্থ কি? আমার লেন্স থেকে ফোকাসের ডিস্টেন্সটাই তো আমার ফোকাল লেন্থ। এদিকে দেখা, দেখো তো, এক একটা স্কোয়ার আমার কত সেন্টিমিটার? 2 সেন্টিমিটার। তাহলে ফোকাসটা প্লিজ চেক কত সেন্টিমিটার দূরে? না রে বাবা, 2 স্কোয়ার দূরে। তাহলে ফোকাল লেন্থ কত হবে? 4। গাইস বুঝতে পারছো? ফোকাল লেন্থ হলো আমার 4। ডিটারমাইন দা ফোকাল লেন্থ হলো 4 সেন্টিমিটার। গাইস নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি, একটু পরে যাব। বাট নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাওয়ার আগে আই হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন অফ মাই ওন। এভরিওয়ান, নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাওয়ার আগে আই হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন অফ মাই ওন। মাই কোয়েশ্চেন ইজ, ক্যান ইউ টেল মি, এই কোয়েশ্চেনে চাই নাই বাট তোমার ইয়ারে চাইতেই পারে, হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালিউ অফ দ্য ম্যাগনিফিকেশন? গাইস ম্যাগনিফিকেশন কিভাবে বের করে আমাকে একটু বলো তো দেখি। ইমেজ হাইট বাই অবজেক্ট হাইট। ঠিক আছে, আমাকে একটু ম্যাগনিফিকেশনটা বের করে দেখাও তো কত আসে। আর ইউ শিওর 6 টাইমস? না হয় নাই, নট 6 টাইমস। আমার একটা কথা শোনো, এদিকে তাকাও। তুমি যদি নাম্বার অফ স্কোয়ারস কাউন্ট করো, হ্যাঁ, এখানে 5টা স্কোয়ার, দেখো একটু এভরিওয়ান, এখানে 5টা স্কোয়ার গিভস মি 1। তাহলে এক একটা মানে স্মল স্কোয়ার, 5টা স্মল স্কোয়ার গিভস মি 1। তাহলে এক একটা স্মল স্কোয়ার আমাকে কত দিবে? 0.2, রাইট? 0.2, 0.4। না না, আমি এই ভ্যালুও চাচ্ছি না, আমি কতটুকু স্কোয়ার আমি বলতেছি। 2 না 1 দিচ্ছি, মানে 5টা মিলে একটা স্কোয়ার হচ্ছে, এটা মিন করছি। এই 5টা ছোট স্কোয়ার মিলে একটা বড় স্কোয়ার ফর্ম করতেছে। আই নো, নো আই নো সেটা, কিন্তু আর একটু সিম্পলার ওয়েতে যাচ্ছিলাম, বাট দ্যাট ইজ ফাইন, ফাইন, ফাইন। 0. কত বললাম? 4, ফাইন। 0.4। এখন এদিকে দেখা, দেখো, দিস ইজ 2, 4, 6, 8, 10, 12। কত করে বললো এক একটা? 0.4। তাহলে এটা কত হয়ে গেছিল? 12। 12.4, আর এটা কত হবে? 12.8, রাইট? তাহলে আমার ইমেজ হাইট হলো 12.8, আর অবজেক্ট হাইট কত? 2। তাহলে 12.8 ডিভাইডেড বাই 2 কত আসে? 6.4। দ্যাট ইজ ইয়োর ম্যাগনিফিকেশন। গাইস ম্যাগনিফিকেশন ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? Okay. আমি আর একটু সিম্পলার ওয়েতে যাইতাম, আই উড হ্যাভ ডান দিস। এদিকে তাকাও, যেহেতু ডিভিশন মাল্টিপ্লাই করা না করা একই জিনিস, ইট গেটস ক্যান্সেলড এনিওয়ে, আমি জাস্ট নাম্বার অফ স্কোয়ারস কাউন্ট করতাম। দিস ইজ 1 স্কোয়ার, 2 স্কোয়ার, 3 স্কোয়ার, 4 স্কোয়ার, 5 স্কোয়ার, 6 স্কোয়ার, 6.2, 6.4 স্কোয়ার। তো এখানে 6.4 স্কোয়ার, আর এখানে হলো 1 স্কোয়ার। তাহলে 6.4/1 কত আসে? 6.4। আমি ওইভাবে দেখতেছিলাম, ওটা ইজিয়ার না, টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করাই লাগে না, স্কেল তো করাই দেওয়া আছে।
All good, everyone? Next. সবাই খুব ইম্পর্টেন্ট 7 নাম্বার কোয়েশ্চেনটা, like very important everyone, so many things here. A water wave in a ripple tank diffracts as it passes through the gap in a barrier. Figure 7.1 shows drawing made by student of the crests in the pattern. State one way in which the student's drawing of the crest is wrong. কোন ওয়েতে এই ড্রয়িংটা রং এভরিবডি, কি করছে যেটার কারণে এই ড্রয়িংটা ইজ নট কারেক্ট? গাইজ আমাকে একটা কথা বলো, এভরিওয়ান টেল মি সামথিং। ডিফ্র্যাকশনের পরে ওয়েভের স্পিডে কোনো চেঞ্জ আসে? নো। ফ্রিকোয়েন্সিতে কোনো চেঞ্জ আসে? নো। ওয়েভলেন্থে কোনো চেঞ্জ আসে? নো। কিন্তু ও তো দেখাচ্ছে ওয়েভলেন্থ আমার ইনক্রিজ করছে, ওয়েভলেন্থ হ্যাজ ইনক্রিজড। খেয়াল করছো ব্যাপারটা? ওয়েভলেন্থ তো আমার ইনক্রিজও করবে না ডিক্রিজও করবে না আফটার ডিফ্র্যাকশন, ওয়েভলেন্থ রিমেইনস কনস্ট্যান্ট। So this was the major mistake the student had made. বুঝছো? তাহলে কি লিখবা? The wavelength in the student's drawing has increased. Wavelength shown here is too large. এটা বলতে পারো। এদিকে তাকাও। The wavelength shown by the student's drawing is too large. That is also acceptable. Wavelength shown by the student's drawing is too large. এটা বলা যায়। All good? Next. The gap in the barrier is now made smaller than the wavelength as shown in figure 7.2. Complete figure 7.2 with at least 3 crests to show the new diffraction pattern. Guys, এবার আমার যখন আঁকতে হবে, এবার দেখো, the gap size is much smaller than the wavelength. এদিকে দেখো তো সবাই guys, look at the gap size. এই যে আমার gap size আর এই যে আমার wavelength. Gap size is much smaller than the wavelength. তার মানে কি এবার ডিফ্রাকশন কি আরো বেশি হবে নাকি কম হবে? বেশি হবে, রাইট? তার মানে আরো বেশি স্প্রেড আউট করবে। বেশি স্প্রেড আউটের জন্য আমি একটা যদি দেই এরকম, আচ্ছা একটু উপরে দিতে হবে। কয়টা দিতে বলছে আমাকে? 3টা। তো একটা জিনিস আমার এনশিওর করতে হবে আঁকার সময়। হোয়াট ডু আই হ্যাভ টু এনশিওর গাইস? যে আমার ওয়েভ লেন্থটা না ওয়েভ লেন্থটা যেন কি থাকে? সেম থাকে। গাইস তাকা দেখো তো, এখন যেটা আঁকলাম এটা থেকে ওয়েভলেন্থ সেম লাগতেছে? এই গ্যাপ মানে, বাই দ্য ওয়ে এই লাইনগুলোর নাম বলতে পারবা কেউ আমাকে? জোরে বলো। ওয়েভ ফ্রন্টস, এক্স্যাক্টলি লিখে রাখো। এক্সামে জিজ্ঞেস করতে পারে এই লাইনগুলোকে কি বলে। দিস আর কল্ড ওয়েভ ফ্রন্টস। দিস আর ওয়েভ ফ্রন্টস। ক্লিয়ার? আর একটা ওয়েভ ফ্রন্ট থেকে আরেকটা ওয়েভ ফ্রন্ট আমাকে কি দেয়? ওয়েভ লেন্থ দেয়। সো আমাকে তো 3টা আঁকতে বলছে, 2টা আঁকলাম, 3rd-টাতে চলে যাই। এবার গ্যাস চলে বাই আই? সেম লাগে? ওকে। So these are the 3 wave fronts. Any confusion up to this, anybody? Guys, any confusion at all? Next. In one part of the ripple tank, the water wave has a speed of 6 centimeter per second and a wavelength of 2 centimeter. The wave passes into a shallower region. The speed of the wave in the shallow region হলো 4. স্পিডটা কিন্তু কমে যায়। Define the term wavelength. Guys, how would you define the term wavelength? Wavelength কে define করব কিভাবে? হ্যাঁ? Distance between 2 points on a wave that are identical. A level আবার that are identical লিখলে মার্ক দিবে না। Distance between 2 points on a wave that are in phase. Guys, phase O level and I don't worry. এই A level এর ল্যাঙ্গুয়েজটা তোমাকে জাস্ট আমি বলে দিলাম। Distance between 2 points on a wave that are at consecutive 2 points. Distance between 2 consecutive points
that are identical. Example, two crests. Distance between two consecutive points on a wave that are identical. বলেন। হ্যাঁ হবে। Distance between two successive crests লিখলেও হবে, two successive troughs লিখলেও হবে। হ্যাঁ? সেটা হইলেও হয়, বাট দ্য প্রবলেম ইজ এখানে তো ওয়াটার ওয়েভ নিয়ে কথা হচ্ছে। ওয়াটার ওয়েভ তো তোমার লংগিটিউডিনাল না, যে কন্ট্রাকশন আর রেয়ারফ্যাকশন তো আমার ইসে হয়, খালি লংগিটিউডিনাল ওয়েভে হয়, আর ওয়াটার ওয়েভটা তো আমার ট্রান্সভার্স। গাইস সবাই বুঝতে পারছে এভরিওয়ান? ওকে, তারপর আমাকে বলছে ক্যালকুলেট দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ওয়েভ। গাইস ফ্রিকোয়েন্সির জন্য একটা ইকুয়েশন বলো আমাকে, ভি ইকুয়ালস টু এফ ল্যামডা। এই যে ভি ইকুয়ালস টু এফ ল্যামডা, ভি এর ভ্যালু কত? এক সেকেন্ড। Yes, you might be wondering যে আমি কোন স্পিড আর কোন ভ্যালুস ইউজ করব, রাইট? আমার এটা ছিল আমার ডিপ ওয়াটারে। ডিপ ওয়াটারে ভি এর ভ্যালু কত ছিল? 6 ইকুয়ালস টু এফ ইনটু ডিপ ওয়াটারে আমার ল্যামডা কত ছিল? 2। তাহলে ফ্রিকোয়েন্সির ভ্যালু কত আসে? ও ওয়েট, আই হ্যাভ টু মেক আ, না কিছু করতে হবে না, নো চেঞ্জ। কেন করতে হবে না সেটা বলে দিচ্ছি। বিকজ এখানে সেন্টিমিটার, এখানে সেন্টিমিটার গ্যাস ক্যান্সেলড আউট, সো ফ্রিকোয়েন্সিটা পার সেকেন্ডে থাকে, আর পার সেকেন্ডের আরেক নাম হলো হার্টস। তো ফ্রিকোয়েন্সি কত আসে? 3, রাইট? তাহলে 3 হার্টস। গাইস আমার একটা কথা শোনো এভরিওয়ান। হ্যাঁ, তাহলে যদি মিটারে দেওয়া থাকে তাহলে তো কিছু করাই লাগবে না, মিটার তো আমার এসআই ইন টাইম নিবে, তাই না? গাইস যেহেতু এভরিওয়ান 6টা ছিল সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড আর 2টা ছিল সেন্টিমিটার, দুই সাইডের সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার গেটস ক্যান্সেল আউট, সো আমার কোনো কনভার্ট করা লাগে নাই। এবারটা বুঝতে পারছো সবাই? এভরিওয়ান নেক্সট আসো। আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস টু অ্যাড্রেস গাইস, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট টু অ্যাড্রেস, এন্ড দ্যাট উইল বি, প্লিজ কথা বলার পিছনে নোটিস করো। ডিপ ওয়াটার থেকে শ্যালো ওয়াটারে গেলাম, খুব জরুরি কথা এভরিবডি, তাহলে এটা লিখে রাখো। ডিপ ওয়াটার থেকে শ্যালো ওয়াটারে যাওয়ার সময়, যাওয়ার পরে আমার স্পিড চেঞ্জ হয়ে গেল, ক্যান ইউ সি? আমার ওয়েভলেন্থ তো চেঞ্জ হয়ে যাবে, ফ্রিকোয়েন্সি কি থাকবে? কনস্ট্যান্ট। এক্স্যাক্টলি, এটা লিখে রাখো এই পয়েন্টটা, 100% তুমি ভুলে যাবা পড়ার সময়। Frequency remains constant as wave travels from deep to shallow water. Frequency remains constant as wave travels from deep to shallow water. Deep থেকে shallow water এ গেলে আমার ফ্রিকোয়েন্সিতে কোনো চেঞ্জ আসবে না। বুঝছে everybody? No confusion? All right. Next, focus please. Calculate the wavelength of the water in the shallow part of the tank. Guys, এর জন্য কোন ইকুয়েশন ইউজ করব? সেম ইকুয়েশন আবার, v equals to f lambda, right? v equals to f lambda. শ্যালো ওয়াটারে v এর ভ্যালু কত দেখো তো, দেওয়া আছে কোশ্চেনে। হ্যাঁ, 4 না? তাহলে 4 ইকুয়ালস টু f। এখন তুমি বলবে f কোথায় পাবো? এক্স্যাক্টলি, বিকজ আমার ডিপ ওয়াটারে যা ফ্রিকোয়েন্সি, শ্যালো ওয়াটারেও সেম ফ্রিকোয়েন্সি, 3 ইন্টু ল্যামডা। ল্যামডাকে সাবজেক্ট বানাও, কত আসে? 1.3। তাহলে ল্যামডা ইকুয়ালস টু 1.3, এন্ড চেক দিস আউট, কিসে আছে আমার? সেন্টিমিটারে আছে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ওকে, বাকিগুলো আমরা নেক্সট দিন শেষ করব। আর নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদেরকে মকের রুটিনটা দিয়ে দিব। আরেকটা জিনিস দেবো নেক্সট ক্লাসে, ফর্মুলা শিট। এই ওয়েডনেসডেতে আমি মকের রুটিন দিয়ে দিব, স্যাটারডে দিব না? ওকে ফাইন। হ্যাঁ, থার্সডে, ফ্রাইডে তো ফ্রাইডে আমার, আমি বেকার না, ফ্রাইডে না।